whatever you do, just like in company, whatever you do, you have to evaluate yourself. How are you doing? Isn't it? That's the fundamental of this thing. How do you know that you are doing right or you are doing wrong? Unless you do an audit, you never know whether you are doing right or wrong. Huh? Like yesterday when I was in OT, someone was telling that, see, not more than 2 students should enter the OT because there are too much of wound infection. So unless you look into the matter deeply, you won't be able to identify what is causing wound infection here. So that is audit. You have to find causes, what is causing wound infection, and you have to find a remedy. Okay, so that is the audit. So this is a fundamental part of any, I'm talking about surgery, so that's why modern surgical practice, this is a fundamental part. So it measures performance, it finds out the lacuna, what lacuna you have, and so that you can correct yourself and improve the outcome. So the whole surgical audit rotates around these few words. Okay. So what is surgical audit? So audit is rectify kora. Yes. So it is analysis, basically analysis. এই শোনো না, এটা ফ্লাই ইনে আছে। হ্যালো, এটা ফ্লাই ইনে আছে, ওই এন্টার মারবে একবার দেখো তো, তুমি তোমার সাইড কন্ট্রোল আছে ওখান থেকে, একটু এন্টার মারো, ফ্লাই ইনে আছে এটা। হ্যাঁ, সো একটা আমি বললাম পরেরটা। সো ইটস অ্যানালাইসিস, অডিট ইজ অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, অ্যানালাইসিসটা কিরকম? পুট সাম অ্যাডজেক্টিভস টু দ্য অ্যানালাইসিস। It should be systematic, it should be critical, it should be unbiased. So it is analysis. Analysis of what? Analysis of what? Some data. Our enter now. So about quality of surgery, I'm talking about surgical audit, that's why I'm always talking about surgery. So quality of the surgical care or surgical practice. Even analyzing that, wound infection is also one of that quality of surgical care. So তুমি ওটি করেছো, ইনফেকশন হয়েছে, ওটি করেছো, ইনফেকশন হয়নি। So that is the quality of surgical care. So analysis of the quality of the surgical care or practice. তারপরে নেক্সট ও একটা কি বললো, রিভিউ। হ্যাঁ, সেটা তো তুমি ধরো অ্যানালিসিস করছো, বাট তুমি করলে হবে না, ইট হ্যাজ টু বি পিয়ার রিভিউড। হোয়াট ইজ পিয়ার? What is peer? What do you mean by peer? P-E-R, peer. মানে বেসিক্যালি birds of same flock, isn't it? মানে তোমার পিয়ার হবে ও, আমার পিয়ার হবে আমার আরেকজন সার্জিক্যাল ফ্যাকাল্টি, সিমিলার থিং, সিমিলার গ্রুপ। আরেকবার টেপো। সো দ্যাট, সো analysis of the quality of surgical care about all aspects, diagnosis, treatment, use of resource, outcome. Arekbar tepo. That has to be peer reviewed. Reviewed against some standard. Which standard has been set all over the world? যে এই অপারেশন করলে তার কমপ্লিকেশন রেট, সে আমি বলছি যে গলব্লাডার অপারেশন করলে বাইল ডাক্ট ইনজুরি 0.01% it happens worldwide. এবার কারো যদি দেখা যাচ্ছে যে সে 10টা গলব্লাডার করলো আর তার 3টেতে বাইল ডাক্ট ইনজুরি হলো, তাহলে সে 30% এগিয়ে যাওয়া হলো। দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। সো দ্যাটস ওয়াই ইট হ্যাজ টু বি আ পিয়ার রিভিউড এগেইনস্ট সাম স্ট্যান্ডার্ড। সব কিছু তো আমরা স্ট্যান্ডার্ডে করি, আমরা যে কিলোগ্রাম বলি, দেয়ার ইজ অ্যান আইএসআই স্ট্যান্ডার্ড, তাই না? তো সেরকম, সো এনি রিভিউ উইল বি এগেইনস্ট সাম স্ট্যান্ডার্ডস, ঠিক আছে? বিকজ ইউ আর নট ডুইং এনিথিং নিউ। তুমি এখন যে সার্জারি প্রসেস করছো, দ্যাট ইজ নট নিউ, ইউ আর নট ইনভেন্টিং, ইটস অলরেডি দেয়ার। Throughout the world, people are doing. So some standard has been set. So it has to be peer reviewed against some standards. তারপর একটা objective, you identify your mistakes or the deficiencies, area of deficiencies, and improve that standard of care. So the whole audit revolves around these 4 lines. Okay.
if কিছু নোট শর্ট নোট আসে বা হোয়াট এভার আসে, it's all about these 4 lines. Analysis of some data, key data, that can be anything regarding the quality of surgical care. That may be diagnosis, that may be treatment, that may be use of resource, that may be outcome, which is reviewed against some standards, peer reviewed against some standards, with ultimate objective to recognize the deficiency or the ultimate goal is improve the patient outcome. Okay. Then what is the aims of surgical audit? Again, you can make from this. The aim of surgical audit is to find ways of improving. First, to identify what is my area of lacunae and how can I improve that. And definitely to assist in continuing the education of surgeons or the surgical personnel. Okay. Because suppose if you don't do, if you don't know something and in audit that has been discovered, and now after the peer review, someone has pointed that you should do this or you should do that. That means you are getting more educated. So that is also, one of the goal, to assist in continuing education of surgeon, because education is a continuous process. Today's practice may not be relevant tomorrow. Okay. Suppose this is a dynamic process, no? Yeah. Any education process or any particularly modern medicine is a dynamic process. Whatever is being told today, some new research may modify it or may change it completely, isn't it? And another aim is to help make most of the resource available for provision of the surgical services. Whatever resource you have, how can you use most of it? So that's the thing, that's the aim. Then why do we do a surgical audit? Saying again, that 4 lines: analysis of data, peer reviewed by group against some standards, identify area of lacunae so that you improve this thing. So whatever may be the questions, that 4 lines, those 4 lines, remember that slide. So why do a surgical audit? You improve yourself, quality improvement, educational activity, similar, analyze performance, improves care. Okay. So whatever may be the angle of the question, basically these 4 lines. So what are the advantages? It reduces the unnecessary things. Okay. That means if you do an audit, you can avoid unnecessary investigations. You will find that this is not important. This is not that important. Suppose, say, in any operation, say in lab coli, some people use antibiotics for long, 5 days. It's not needed. You just need a single dose or maximum 3 doses. If there is contamination, you need 3 doses. Otherwise, a single dose is enough. Okay. So it reduces the unnecessary investigations. Also the unnecessary medications, unnecessary treatment. So it reduces unnecessary. And it allows refinement of treatment modalities, because you identify now that this is this thing. This is the problematic area. This is unnecessary, it's not helpful. So you can allow refinement of treatment modalities. And you can assess your quality of care objectively. What is the difference, subjective and objective? What is subjective, what is objective? No. Anything in medical science, subjective assessment, objective assessment. What is the difference? No. See, like subjective means, আমি বললাম যে ও খুব ভালো ছেলে, ওকে আমি বললাম ও খুব ভালো ছেলে, পাশে আমার সঙ্গে ডিসকাস করে খুব ভালো ছেলে, বাট দিস ইজ মাই সাবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট। অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট কখন হবে? ইফ আই টেক অ্যান এক্সাম, ইফ আই হ্যাভ সাম ফরম্যাট, how good he is anatomically, in anatomy, how good he is in pathology, how good he is in surgery, how good he is in communication. If I have different
marks for everyone, for everything, and then I put marks for that. That is an objective assessment. যেরকম পেন, পেশেন্ট বললো খুব ব্যথা হচ্ছে, এবার এই খুব ব্যথা কতটা হচ্ছে, পেন ইজ এ ভেরি ভেগ টার্ম, প্রত্যেকের পেনের থ্রেশহোল্ড হ্যাজ ডিফারেন্ট পেন থ্রেশহোল্ড। হ্যাঁ, কেউ বললো খুব ব্যথা হচ্ছে, কেউ বললো অল্প ব্যথা হচ্ছে। হ্যাঁ, সো পেন থ্রেশহোল্ড ইজ ডিফারেন্ট, সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ এ পেন স্কোর, উই হ্যাভ এ ভিজুয়াল অ্যানালগ স্কোর, which is, there are some questionnaire and you have to just tick, so you can score it. That is called objective assessment. So subjective means যেখানে আমরা বলি খুব যেরকম ধরো in weather, I am telling that today is very hot, so this is a subjective thing. You may not feel that hot, but if I say today's temperature is 33 degrees centigrade with a humidity of 85%, that becomes an objective assessment of this thing. So what is audit? Audit is a objective assessment because there are defined points. I'm coming how we do it. So audit is an objective assessment, it's not subjective. মানে বললো একটা পেশেন্ট বললো না শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সার্ভিস খুব ভালো, দিস ইজ এ সাবজেক্টিভ ওয়ান। আমার অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে যখন আমি ওটাকে মানে এই করবো যে এখানে লেংথ অফ অ্যাডমিশন এতখানি, এর ইনফেকশন রেট এতখানি, এর রিঅ্যাডমিশন রেট এতখানি, কমপ্লিকেশন রেট এতখানি, দেন উইল বি টু বিকাম অ্যান অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট। So audit gives you an objective assessment. Clear? So it improves education, training, and feedback. So see, each slide is rotating around those 4 lines basically. So what are the types? It can be retrospective. Audit may be concurrent also. Retrospective means, say if I see last 3 months or last 6 months data and find wound infection rate, that becomes retrospective. And concurrent means if I find this month, say July, I will find July's infection rate, so that becomes concurrent. Retrospective means which the time has passed, last 3 months, 6 months, something like that. Or it can be individual surgeons thing, it can be an individual units thing, it can be individual hospital, it can be state-wise. Okay, say we find the incidence of cancer in state of West Bengal, so that becomes an state audit. যেরকম স্টেট পাবলিশ করে না এখন টিভি হচ্ছে এত, এই হচ্ছে এত, so that is a state audit. Similarly, there will be regional registry, regional audit, that can be national audit. Similarly, that can be international audit also. So these are different types of audit. Now, what is the difference between audit and research? Can you tell me what is difference? What is audit? What is research? Research I will take another class. Today is only audit. But what is the difference between audit and research? হ্যাঁ, so first audit হচ্ছে analysis of the existing data. এই যে বললাম অডিট কি, অ্যানালাইসিস, ফার্স্ট সাইড কি ছিল, অডিট ইজ অ্যানালাইসিস অফ এক্সিস্টিং ডেটা। রিসার্চে কি, কালেকশন অফ নিউ ডেটাস। ওকে, সো অডিট অডিট হচ্ছে থার্ড পয়েন্টটা কি ছিল, ফার্স্ট হচ্ছে অ্যানালাইসিস অফ কোয়ালিটি অফ সার্জিক্যাল কেয়ার, পিয়ার রিভিউড এগেইনস্ট সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড, সো কম্পেয়ার উইথ দ্য স্ট্যান্ডার্ড। বাট রিসার্চ ইট টেস্টস আ হাইপোথেসিস। রিসার্চ যখন করবে দেখবে ইটস এ নাল হাইপোথেসিস বা এরকম, রিসার্চের ক্লাসে বলবো, so it tests a hypothesis. Okay, so auditor goal ki, to provide better care. Researcher goal ki, to provide new knowledge. Research imparts new knowledge, so that's why unless you have some research activity or medical science, jodi research na kore, so new sites cannot be, new things cannot come. না, এই জন্য দেখো নর্মালি কি বিদেশে যে কোনো হসপিটালের সঙ্গে রিসার্চ উইং ইজ ভেরি স্ট্রং, দে আর ইকুয়াল। ইফ ইউ গো টু স্ট্যানফোর্ড, আমরা যখন এইমসে ছিলাম, এইমসও হ্যাজ রিসার্চ উইং ইজ স্ট্রং, বাট এইমস হ্যাড দ্যাট টাইম অনলি 2 MRI মেশিনস। এইমস দিল্লিতে 2010-এ আমি যখন ওখানে বেরোলাম, তখন এমআরআই ডেট পেতে মোটামুটি ওখানে 1 থেকে 1.5 বছর লাগতো। মানে ধরো 2010-এর ডিসেম্বরে যদি কেউ ক্লিনিক্সে আসে ফর এন এমআরআই ডেট, হি উইল গেট ডেট late 2012, এত ভিড় ওখানে, জাস্ট বিকজ 2 MRI machines only. That time Stanford University, because
AIIMS had a tie-up with Stanford University. They have, for clinics, they have 6 MRI. For research, they have 6 MRI. They are rich. Because research means the involvement of money. You have to invest. আর এমনি ডাক্তারিতে কি, তুমি একটা পেশেন্টের তুমি ট্রিট করে দিলে, রিসার্চে কি তোরম না যে একটা রিসার্চ করলে আর পরের দিন একটা নতুন জিনিস বেরিয়ে গেল, ইজ নট দ্যাট। 10টা লোক বা 100টা লোক রিসার্চ করলে সেখান থেকে হয়তো একটা ইউজফুল জিনিস বেরোবে। অনেক সময় আছে মেনি রিসার্চ উইল ওন্ট লিড ইউ টু এনিথিং, মানে সামথিং নিউ। তাহলে তো রোজই নতুন নতুন ডিসকভারি হতো। রোজ কি নতুন নতুন ডিসকভারি হয় না তো, হ্যাঁ। বাট তোমাকে রিসার্চের জন্য খরচা করতে হবে, তোমাকে টাইম দিতে হবে। সো করতে করতে হয়তো একদিন কিছু বেরোলো, হ্যাঁ। সো সিমিলার, সো রিসার্চের আইডিয়া হচ্ছে টু ইম্পার্ট নিউ নলেজ, বাট আনটিললেস ইউ ডু রিসার্চ নিউ থিংস ক্যানট কাম, তাই না? ধরো কালকে যে ল্যাব কলি দেখলে, তো এর আগে তো সার্জনরা কেটেই করতো আর কি। সো সামবডি থট দ্যাট এইভাবে হয়তো করা যেতে পারে, হ্যাঁ, দ্যাটস রিসার্চ। কেউ তো ভেবেছিল, প্রথম দিন তো এরকম হয়নি। আমরা ধরো যখন আমরা ট্রেনিং এ ছিলাম আর কি, আমরা একদম প্রথম দিকে যখন এই ওপেন কলি থেকে ল্যাব কলির ট্রানজিশন হচ্ছে, তোমরা কালকে যে অপটিক্সটা দেখতে পেলে, যে ক্ল্যারিটি অফ ভিউ দেখতে পেলে, ইস এ হাই ডেফিনিশন এলইডি মনিটরে দেখতে পেলে, প্রথম দিকে তাই ছিল না। প্রথম দিকে তো বেশিরভাগ জায়গায় ছিল টিভি মনিটর। টিভি মনিটর থেকে মেডিকেল মনিটর, এই মনিটরের পিক্সেল অনেক বেশি, সো দ্য ক্ল্যারিটি ইজ মাচ বেটার। হ্যাঁ, ইটস লাইক এ 4K টিভি। এখন তো 4Kও আছে, আমি জানি এটা তো 4K বোধহয় নয়। টিভিতে যেমন 4K আসার পর একটা, তুমি আগের দিনে যদি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি কেউ দেখেছো, হ্যাঁ, বা তারপরে যখন কালার টিভি এলো এমনি, তার রেজলিউশন কি ছিল, আর এখন তুমি যেটা 4K টিভিতে দেখো তার রেজলিউশন মাচ বেটার। তো সেরকম দিস আর অল রিসার্চ। প্রথমে যখন বেরিয়েছিল সে প্রথমেই তো এরকম ইমপ্রুভ ভার্সনে বেরোয় না। সো পিপল রিসার্চ করতে করতে নাও বিকামস দ্য অপটিক্স বিকামস বেটার, সো এভরিথিং বিকামস বেটার। সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া অফ রিসার্চ। রিসার্চ ইম্পার্টস নিউ নলেজ। ওকে, in audit there is no patient allocation. পেশেন্ট যেরকম আছে তুমি জাস্ট ডেটা নিয়ে নিচ্ছ। বাট রিসার্চ করতে গেলে, মানে পেশেন্ট সেন্ট্রিক যদি রিসার্চ করতে হয়, তোমাকে একটা পেশেন্ট অ্যালোকেট করতে হবে যে এটা টেস্ট গ্রুপে, এটা কন্ট্রোল গ্রুপে। সাপোজ আমি বলছি যে একটা নতুন ড্রাগস ট্রাই করবো, হ্যাঁ, সেই ড্রাগসটা রিয়েলি কাজ করে কিনা, তাহলে তোমাকে র্যান্ডোমাইজ করতে হবে। তাহলে ইটস কল্ড র্যান্ডোমাইজ ট্রায়াল, তাই না? তো র্যান্ডোমাইজ করতে গেলে কি, একটা গ্রুপকে বলতে হবে যেটা টেস্ট গ্রুপ, আর একটা গ্রুপকে বলতে হবে এটা কন্ট্রোল গ্রুপ। হ্যাঁ, exactly. So in research, patient-centric research is a patient allocation in groups, control group, test group. But in audit there is nothing such groups, because the standard is already set. We are comparing with that set standard. So there is no patient allocation in audit. So that's why no randomization. Research maybe randomization may require. Okay. So audit means to assess the modalities currently in use. যা মডালিটি আমার আছে তার উপর সেটাকেই আমি অ্যাসেস করছি। রিসার্চ টু অ্যাসেস নিউ অর এক্সপেরিমেন্টাল মডালিটিস। সো রিসার্চ মিনস অলওয়েজ সামথিং নিউ। উই আর লুকিং ফর এ নিউ। হোয়াট ইজ অলরেডি নোন, তার উপরে ইফ আই ক্যান মেক সামথিং নিউ, ওকে, দ্যাট আই মে বি সাকসেসফুল ইন রিসার্চ, মে নট বি সাকসেসফুল, বাট মাই গোল, অডিটের গোল হচ্ছে কি, টু ইমপ্রুভ patient care, identify lacuna, improve patient care, not finding something new, always against a certain standard which is already known, tar upor base korei. But research aims for something new, ja already known, tar upore something new if I can make, that's research. Okay, so that is the difference. So what are the principles of audit? Again, audit has to be objective. There is no subjective things. আমি বলে দিলাম যে এই খুব ভালো ছেলে, এই খুব ভালো নেই, এরকম না। অবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া কি, সেট স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়া আছে। সো ইটস অ্যান অবজেক্টিভিটি। হ্যাঁ, obviously honesty, you should not write wrong things, wrong data entry, no. So honesty, there are standard forms, you have to fill up those standard forms, and the complete medical records. If you do have incomplete medical records, তুমি অডিট যখন করতে যাবে দেখলে অর্ধেক ডেটা মিসিং, it will be an incomplete audit. It won't be a that strong audit. So it has to be a complete medical record, standard forms, honestly filled, and objectivity. Okay? So audit is always objective. And the audit should lead to an appropriate action. আমি অনেক ডেটা কালেক্ট করলাম, অ্যানালাইসিস করলাম, বাট ইফ মাই অডিট ডাজন্ট লিড টু অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন,
it's incomplete. Okay, so it must identify the area of lacunae and should implement some changes. That's why you have to do audit multiple times, not a single time audit. যে আমি দেখলাম হয়ে গেল ব্যাস এরকম না। So audit is a multiple times. Audit is a cycle. It never ends. It's a continuous process. It's a cycle. So what are the parameters? আমরা অডিটে কি কি দেখতে পারি? এরকম ডিফারেন্ট প্যারামিটার্স দেখতে পারি। হাউ ইজ আওয়ার কোয়ালিটি অফ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস? ইউএসজি তে কতটা ঠিক বলছি, কতটা, বিকজ ইউএসজি ইজ এ সাবজেক্টিভ থিং। I mean পার্সন টু পার্সন অবজেক্টিভ থিং, বাট পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করতে পারে। হ্যাঁ, অবজারভার ডিপেন্ডেন্ট। ইউএসজি ইজ এন অবজারভার ডিপেন্ডেন্ট, সিটি ইজ নট। সিটিতে ইন্টারপ্রিটেশন ডিফারেন্ট হতে পারে, বাট সিটির পিকচার ইজ সেম। আর ইউএসজিতে যে যখন করছে ওই সময় রিয়েল টাইম যখন কে করছে তার উপরে অনেকটা ডিফার করে যায়। সো আমার ইউএসজি, দ্যাটস কোয়ালিটি অফ ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস, যে আমার ইউএসজির অ্যাকুরেসি কত হচ্ছে, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। সো কোয়ালিটি অফ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস, মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি অ্যাসেসমেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন অডিট। যে একটা বড় অপারেশন করতে গেলে এই হাসপাতালে কত মর্টালিটি, একটা বড় হাসপাতালে কত, সে এইমসে কত মর্টালিটি, হ্যাঁ, মেয়োস ক্লিনিক হলে কত মর্টালিটি। সো দ্যাট গিভস ইউ এ কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট, হ্যাঁ, where we are against that set standard, international standard, Indian standard. Okay, surgical outcome, say survival, huh? So surgical outcome and assessment of newer technologies, but which is already available, not new, not to invent new, which is already there. Okay, suppose some new thing has come, MRI, PET CT, new thing has come. So how to assess those? Then cost effectiveness, how cost effective we are, time utilization, patient satisfaction. So these are different parameters. If I classify it, I can classify it like this. এই তিনটা জিনিস। If I classify everything, basically three things: audit of structure, audit of process, and audit of outcome. এই তিনটা জিনিস বেসিক্যালি। অডিট অফ স্ট্রাকচার কি? এই ধরো হসপিটালে কত বেড আছে, হ্যাঁ, হসপিটালে কত নার্স আছে, নার্স পেশেন্ট রেশিও কি, হ্যাঁ, বিকজ নার্স পেশেন্ট রেশিও যদি খুব ব্যাড হয়, প্রচুর পেশেন্ট একজন না, যেটা গভর্নমেন্ট হসপিটালে হয়, অবভিয়াসলি দ্য কেয়ার উইল বি গুড। যেখানে প্রাইভেট হাসপাতালে নার্স পেশেন্ট রেশিও ইজ বেটার, ঠিক আছে। সো অডিট অফ স্ট্রাকচার ইজ কনসার্ন উইথ দ্য অ্যাভেলেবল রিসোর্স, type or amount. So concerned with available resources, that hospital bed number কত, হ্যাঁ, বেড নাম্বার যদি কম হয়, পেশেন্ট অনেক বেশি হয়, দেখো না অনেক হেলথ সেন্টারে বা গভর্নমেন্ট হাসপাতালে এক বেডে 3 জন 4 জন নিচে শুয়ে আছে, হ্যাঁ। সো দ্যাট কামস ফ্রম দ্য অডিট অফ স্ট্রাকচার। তার মানে কি, এটা গভর্নমেন্টের কাছে কি যাওয়া উচিত, যে আমাকে আরো হসপিটাল বাড়াতে হবে, আদারওয়াইজ পেশেন্ট মাটিতেই শুয়ে থাকবে, তাই না। সো হসপিটাল বেড নাম্বার, স্টাফ নাম্বার, নার্স টু পেশেন্ট রেশিও, ওয়ার্ডস কি আছে, অ্যাডিকুয়েট ওয়ার্ডস আছে না, ওয়ার্ডস আরো বাড়াতে হবে, ইকুইপমেন্টস আরো বাড়াতে লাগবে না। এবার ধরো 70টা পেশেন্ট আছে আর তোমার অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে দুটো, হবে না, কারণ এর মধ্যে 5-10% সিক পেশেন্ট থাকবে, উইল বি রিকোয়ারিং অক্সিজেন, তাহলে সেগুলো বাড়াতে হবে। সো দিস আর অল অডিট অফ স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, দে আর ইজি টু মেজার, বাট সবসময় যেটা কোরিলেট করবে উইথ কোয়ালিটি অফ কেয়ার তা নয়, কারণ কোয়ালিটি অফ কেয়ার আরো অনেক কিছুর উপরে জড়িত, শুধু এই নাম্বার দিয়ে হয় না, ঠিক আছে। ধরো অ্যাডিকুয়েট নাম্বার আছে, অ্যাডিকুয়েট স্টাফ নাম্বার আছে, অ্যাডিকুয়েট নার্স আছে, সেটা হলেই যে খুব ভালো কোয়ালিটি অফ কেয়ার হবে, ইটস নট দ্যাট। প্রসেসের উপরে ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, সো অডিট অফ প্রসেস, হ্যাঁ, সো ইট ইজ কনসার্ন উইথ প্রসেসেস ক্যারিড আউট, হাউ দ্য প্রসেস আর বিং ক্যারিড আউট, ঠিক আছে। তাহলে তো যদি here comes training, everything, how you are getting trained, otherwise যে কোনো একটা জায়গায় ভালো একটা দুটো বেড, একটা অক্সিজেন থাকলেই যে কোনো জায়গায় খুব ভালো সার্জারি হতো, তাহলে শুধু স্ট্রাকচার দিলেই হবে না, হ্যাঁ। সো স্ট্রাকচার ডাজন্ট অলওয়েজ নেসেসারিলি মিন স্ট্রাকচার আছে মানেই সেটা বেটার কেয়ার হবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। সো ইট হ্যাজ টু বি অডিট অফ প্রসেস অলসো। সো টাইম অফ সার্জারি, টাইম ইউটিলাইজেশন, অপারেটিং টাইম কিরকম, ব্লাড লস কিরকম হচ্ছে, হ্যাঁ। সো it identifies all the problems in surgical practices, ঠিক আছে। So this is more relevant than audit of structure for a patient care. If you think of patient care, audit of process is more relevant than audit of structure. You need an audit of structure also, but audit of structure থাকলে যে সেটা ভালো হবে, is not like that.
You need an audit of process also. Okay, but at times it's difficult to quantify. And then audit of outcome. Ultimately the patient বাড়ি যাবে, তাই না? পেশেন্ট লাস্ট কথা হচ্ছে পেশেন্ট ভালো হলো কিনা, ঠিকঠাক হলো কিনা। সো দ্যাটস দ্য আউটকামটা কি হলো পেশেন্টের, দ্যাটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো অডিট অফ আউটকাম ইজ দ্য মোস্ট রেলিভেন্ট ইন্ডিকেটর অফ কোয়ালিটি অফ কেয়ার। হাউ উই ডু দ্যাট? উই সি যে পেশেন্টের ইনফেকশন রেট কত হয়েছে, পেশেন্টের কোনো কমপ্লিকেশনস হয়েছে কিনা, পেশেন্টের রিঅপারেশন হয়েছে কিনা, পেশেন্টের রিঅ্যাডমিশন হয়েছে কিনা, পেশেন্টের লেন্থ অফ স্টে কিরকম হয়েছে, পেশেন্ট ক্যান্সার অপারেশনটা কদিন পেশেন্ট বেঁচে আছে, এগুলো তো আউটকাম, একটা সার্জারির আউটকাম। সো দ্যাটস দ্য মোস্ট রেলিভেন্ট ইন্ডিকেটর অফ কোয়ালিটি। সো ইট ইজ অডিট অফ স্ট্রাকচার, অডিট অফ প্রসেস অ্যান্ড অডিট অফ আউটকাম। এর মধ্যে মোস্ট রেলিভেন্ট ইন্ডিকেটর অফ কোয়ালিটি অফ কেয়ারকে অডিট অফ আউটকাম। অল আর ইম্পর্টেন্ট, বাট মোস্ট রেলিভেন্ট হচ্ছে এটা। ওকে, দিস ইজ অডিট সাইকেল। এই যে এতক্ষণ ধরে আমি যে কথা বললাম, দেখো এই যে অডিট সাইকেলটা তাই বেসিক্যালি। ফার্স্ট কি না, ফার্স্ট হচ্ছে ডিটারমিন দ্য স্কোপ। স্কোপ মানে হচ্ছে ডিটারমিন, স্কোপ মানে হচ্ছে না, আগে হচ্ছে ডিটারমিন স্কোপ, মানে আমি কি দেখবো, কি করতে হবে, কি ডেটা আমাকে মানে কি করতে হবে। ডিটারমিন স্কোপ, আমি কি দেখতে চাই, মানে আমি অডিট অফ স্ট্রাকচার করতে চাই, অডিট অফ প্রসেস করতে চাই, অডিট অফ আউটকাম করতে চাই, তিনটেই করতে চাই। ফার্স্ট আমি দেখতে হবে আমি কি করতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, সিলেক্ট স্ট্যান্ডার্ড, একটা তো স্ট্যান্ডার্ড থাকবে, থার্ড লাইনে যেটা ছিল। হ্যাঁ, তো একটা তো স্ট্যান্ডার্ড আছে, সেই স্ট্যান্ডার্ডটা আমাকে ভেবে রাখতে হবে। দেন আমাকে ডেটা কালেকশন করতে হবে। অ্যানালাইসিস অফ দিস থিং, তো কালেক্ট ডেটাস। এইবারে আমাকে পিয়ার রিভিউ করাতে হবে, আমাকে মানে আমার তো রেজাল্টটা প্রেজেন্ট করতে হবে। সো পিয়ার রিভিউ এগেইনস্ট দিস স্ট্যান্ডার্ড, এগেইনস্ট দিস স্ট্যান্ডার্ড, and now we have to identify the lacuna and make changes. Again I have to go for an audit. So audit is not a single point of time event, it's a continuous process, it's a cycle. কদিন পর আমাকে আবার রি-অডিট করতে হবে, নাহলে কি করে আমি বুঝবো যে whether I'm maintaining that. So audit is that's why audit has to be a monthly, bi-monthly or tri-monthly. Okay, it's a cycle. Any disadvantage of audit? It's a considerable time and effort. Definitely it will take time and effort apart from your clinical service also. Okay, and it will highlight if you have any bad practice. That's not a actual disadvantage, but it will highlight. It will highlight if you have a bad practice or something is, I mean, if your complexion is too high, it will definitely highlight. Okay, you may feel bad. Yeah, है ना? बोला ना, सच्चाई कभी कभी कड़ा होता है, तो ओरकम। If you do an audit, sometimes you will find that your complication rate is too high. Okay, যেটা বিদেশে রেগুলারলি হয়। If some particular surgeon has a very high rate of complication, they will immediately stop him doing that one, and they will send for some more training of that surgeon. Okay, so it will highlight a bad practice, it will highlight the bad performance. Ultimate কিন্তু it's a patient-এর জন্য good. And audit has value, but it's no meaning if you can't make any changes. It has to implement, I mean, implementation is there. Otherwise, if you just doing an audit, but you do not do any changes, no point. The whole audit is valueless. Audit means it has to identify lacuna, it has to implement some changes for betterment of the patient's outcome. Okay. So if I summarize it, so it is a continuous quality improvement process. It's not a single point. যে আমি একদিন অডিট করে দিলাম শেষ, ওরকম না। Okay, so it's a continuous thing, it's a cycle, continuous, it's a quality improvement tool. And it's an educational process. You have to take it as it's an educational process but non-punitive. যে হ্যাঁ আরে বাপরে এই কমপ্লিকেশন হচ্ছে, কাল থেকে 3 মাস রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল, it's not like that. You may send him for better training so that he improves. Idea is non-punitive. It's an educational process, it's a training, educational process, training, but non-punitive. আমি তোমাকে ট্রেনিং এ পাঠাতে তোমাকে ভালোর জন্য, দ্যাটস নট। আমি যদি বলি অডিট করে দেখা গেল এর ইনফেকশন রেট এত বেশি, এই 3 মাস এই কাজ করবে না, এরকম তো নয়। সো ইটস এ নন-পিউনিটিভ এডুকেশনাল প্রসেস। এম কি না, ইমপ্রুভ দ্য পেশেন্ট আউট।
I think this is enough for an UG. Anybody? You can do a audit. Datas, set datas. There is a forms. অনেক সোসাইটিতে আছে যারা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আছে, ওকে। আর আমাদের ইন্ডিয়া তো অত স্ট্রাকচার্ড নয়, বিদেশে যেমন এভরিথিং ইজ স্ট্রাকচার্ড, হ্যাঁ, অল অপারেশন এগেইনস্ট স্ট্যান্ডার্ড আছে। এখানে আমরা কি দেখি? এখানে দেখি যে পেশেন্টের লেংথ অফ অ্যাডমিশন কি হয়েছে, ডেট অফ অ্যাডমিশন, ডেট অফ ডিসচার্জ কি হলো, ঠিক আছে। পেশেন্টের অপারেটিং টাইম কত লেগেছে, পেশেন্টের ব্লাড লস কত হয়েছে, পেশেন্টের কমপ্লিকেশনস কি হয়েছে, হ্যাঁ, ক্যান্সার হলে পেশেন্টের সার্ভাইভাল কি হয়েছে। এগুলো তো করতেই পারো, এগুলোর জন্য তো তোমার ইউ ডোন্ট নিড ট্রেনিং। এগুলো তুমি যখন একটা সার্জিক্যাল ইউনিটে আসবে তুমি জেনে যাবে কি কি দেখতে হয়, উন্ড ইনফেকশন হয়েছে কিনা। কমপ্লিকেশনসের মধ্যেই উন্ড ইনফেকশন আসে। কমপ্লিকেশনসগুলো আমরা ইউজুয়ালি দের ইজ এ স্কেল ইজ কল্ড ক্লেভিন-লিন্ডো স্কেল, ওকে। তো সেখানে আমরা ওইভাবে ডেটাগুলো নেই আর কি। সো এনিওয়ান ক্যান ডু অডিট, রাদার এভরিওয়ান শুড ডু অডিট, ওকে। সো এনি কোয়েশ্চেন? এটুকু জানলেই যথেষ্ট, এর থেকে বেশি জানতে হবে না এখন। বোঝা গেছে মোটামুটি? হ্যাঁ, তাহলে এনি কোয়েশ্চেন অন অডিট? আসতে পারে, কিন্তু এখন তো পরীক্ষার প্যাটার্ন চেঞ্জ হতে পারে, বাট হ্যাঁ, পুরো অডিটটা এই 4টে লাইনের উপর, দিস ইজ আ কি স্লাইড বলতে পারো আর কি। হ্যাঁ, দেখো যাই বললাম না কেন বেসিক্যালি ঘুরিয়ে ফিরে এই চারটে লাইন, তাই না? সো দিস ইজ আ কি স্লাইড। সে তোমার প্রেজেন্টেশনটা নিতে পারো, চাইলে প্রেজেন্টেশনটাই দেখো না কি আছে। প্রেজেন্টেশনটা এখানে কপি করা আছে, প্রেজেন্টেশনটা কপি করা আছে, দেখতেই পারো, কোনো অসুবিধা নেই। So any question on audit? So audit is an educational tool basically, huh? So that you can assess yourself, you can find lacunas, you can improve yourself, implement changes. Unless you implement some changes, audit is fruitless, no meaning. Different types ইয়ে করে আনবো, হ্যাঁ, কিছুটা ক্লিনিক্যাল ভিগনেটস আনবো, কিছু আর কিছু আনবো এরকম মানে যেমন ডিফাইন শক, একটা জাস্ট ডিফাইন শক। এনিওয়ান উইল ক্যান সে উই ক্যান হ্যাভ শর্ট ডিসকাশন অন দ্যাট, ঠিক আছে, এরকম করে নিয়ে আসবো তাহলে। Now, high VLDL mainly consists of what? From the back, VLDL mainly consists of what? Triglyceride. So high VLDL means high triglyceride. When body is synthesizing lot of VLDL, what is liver is synthesizing lot of triglyceride. And I told you high triglyceride means high risk of pancreatitis. Shobar hobe na, those who have these risk factors will end up, but when it becomes more than 500, chance really becomes very high. Next, high LDL. What high LDL leads to? I told you, this is LDL, this is LDL, okay. So high LDL is the bad cholesterol. High LDL circulates in the whole body, gets deposited in the blood vessels, okay. So high LDL, it increases the risk of cardiovascular disease, causes MI, myocardial infarction, stroke, ischemia, and it gets deposited in the body in form of xanthomas. What are the risk factors? You can go through later, and these are the desired lipid levels. These are important for you later on, not now. Now, what are the drugs? These are the various groups of drugs that are useless to read through. I will directly go into the first group, which is so important. HMG-CoA reductase inhibitors or statins. If you have gone through prescription of medicine patients, a little aged, not aged, middle-aged patients, above 40, 45, they have hypertension, diabetes, metabolic syndrome. Metabolic syndrome is a disease, is a disorder consisting of lot of changes, abnormalities in the metabolism. High triglyceride, high blood pressure, high uric acid, that is called metabolic syndrome. এই সব প্রবলেমে যারা সাফার করে
If you go through prescription of these patients, you will see everyone getting this group of drug. It is very important. Statins. Statins primarily reduce LDL cholesterol. That is the bad cholesterol. Why statins are so important? Because they reduce the bad cholesterol. The cholesterol that causes heart attack, the cholesterol that causes stroke. That is reduced by statins. Okay, that's why statins are so important. And also remember, it's not in the slide that apart, of course, LDL cholesterol is the main factor or one of the main factors that is leading to heart attack, stroke and cardiovascular diseases. Naturally, if LDL cholesterol is lowered, that will be helpful. Important is that আজকের ক্লাসের পরে এইটুকু সবাই মাথায় রাখিস যে স্ট্যাটিন নামক যে ওষুধটা আছে যেটা কোলেস্টেরল কমায়, এটা মেডিকেল সায়েন্সে অন্তত আজকের দিনে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ওষুধ। এটা একটা হিউজ গ্রুপ অফ পেশেন্টের প্রেসক্রিপশনে থাকে, এই জিনিসটা মাথায় রাখিস। এইটা ভুলে গেলে আজকের ক্লাসটা থাকার কোনো মানে হয় না। So statin clear to all of you? Because this is a very important group, very important group. কেউ কিছু আর না পারলে কোনো ডাক্তার কিছু না বুঝতে পারলে আজকাল স্ট্যাটিন লিখে ছেড়ে দেয়। So this is very important, don't forget. Because, and why it is important? It reduces the chance of heart attack, stroke by reducing bad cholesterol and by many other mechanisms which are called pleiotropic effects. সেই মেকানিজম গুলো কি সেগুলো অত ডিটেইলে আজকে যাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু অনেক মেকানিজম আছে। ব্লাড ভেসেল ওয়ালে একটা ইনফ্লামেশন হয়, বুঝতে পারছিস? এই যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ব্যাপারটা শুধু গিয়ে কোলেস্টেরল জমে তা না। These cardiovascular diseases nowadays are considered to be a part of chronic inflammatory process. এই ক্রনিক ইনফ্লামেশনটাকে আটকায়। নাইট্রিক অক্সাইড বলে একটা জিনিস আমাদের ব্লাড ভেসেল এন্ডোথেলিয়াল ওয়ালে তৈরি হয়, নাইট্রিক অক্সাইড, which helps the blood vessel to fight with atherosclerosis. এই নাইট্রিক অক্সাইডটাকে স্ট্যাটিনরা কমিয়ে দেয়, এই সরি নাইট্রিক অক্সাইডটাকে স্ট্যাটিনরা বাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে? তো এই স্ট্যাটিন নানাভাবে কাজ করে। But what for the purpose of pharmacology exam you have to remember is that statin reduces LDL cholesterol. How it reduces LDL cholesterol? It reduces synthesis of cholesterol in the liver. It reduces synthesis of cholesterol in the liver. How it reduces synthesis of cholesterol in the liver? By inhibiting an enzyme. What enzyme? The rate limiting enzyme. Biochemistry তো rate limiting enzyme করে চেঁচিয়ে গেছে সারা বছর। তো rate limiting enzyme HMG-CoA reductase, এই এনজাইমটা কোলেস্টেরল সিনথেসিসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এনজাইম ইন দ্য লিভার। HMG-CoA reductase is the enzyme that synthesizes cholesterol in the liver. Statins competitively inhibit that enzyme. Statins competitively inhibit that enzyme HMG-CoA reductase. Apart from that, statins also increase LDL uptake in liver. LDL যতক্ষণ ব্লাডে আছে, as long as LDL is in the blood, it is causing damage. As soon as LDL enters liver, the damage is gone. So increased uptake of LDL. Statin causes increased uptake of LDL by liver. Increased catabolism of IDL, that is not directly related. And statins also reduce synthesis of VLDL. Directly reduce synthesis of VLDL in the liver. Statin কি কতটা কোলেস্টেরল কমায় দেয়? LDL কমায় up to 50%. That is very important because LDL is the cholesterol that causes death. It also increases HDL cholesterol. As I told you, HDL is the beneficial cholesterol. HDL is the good cholesterol. তাহলে যারা HDL বাড়াবে হেল্প করবে। And it also reduces triglyceride. স্ট্যাটিনের সাইড এফেক্ট কি হয়? সবচেয়ে কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে মাসল ক্র্যাম্পস। এটা খুব কমন সাইড এফেক্ট, বিশেষ করে জ্বর কম খেলে, বিশেষ করে শীতের সময় স্ট্যাটিনের মাসল ক্র্যাম্পস বহু পেশেন্টের হয় প্র্যাকটিক্যালি। ওই মাসল ক্র্যাম্পেরই একটু সিভিয়ার ফর্ম হচ্ছে মায়োপ্যাথি। মাসল ক্র্যাম্প ইজ a milder form. When that becomes more severe, we call it myopathy. There are certain pathological changes in the muscles, and in extreme cases, muscles break down and lead to a phenomena called rhabdomyolysis. And statins also cause hepatotoxicity, but not that much. Liver enzymes are a bit elevated by statins. এর একটা আইডিয়া আছে যে patient on statins, liver enzymes should be monitored. Patient on statins, liver enzymes should be monitored. Okay. So first up, but we don't do it. সেরকম কিছু লিভার ডিসফাংশন করে না।
সাইড এফেক্ট স্ট্যাটিনের বিশেষ কিছু নেই, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সো কমনলি ইউজ। হাইলি বেনিফিশিয়াল, ভেরি লো সাইড এফেক্ট, অনলি লিটল বদারসাম ক্র্যাম্প, আর বিশেষ কিছু হয় না। অ্যান্ড ইন্ডিকেশনস, হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া, কোলেস্টেরল বেশি, আর কি প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারি মানে সাম ডিজিজ দ্যাট লিড টু হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া, ডায়াবেটিস, ইভেন নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, মেটাবলিক সিন্ড্রোম, এটসেট্রা। Next group are the lipoprotein lipase activators. মনে পড়ছে একদম ফার্স্ট স্লাইড what I told you, triglycerides, মনে আছে? Triglyceride ব্লাডে ঘুরে বেড়াচ্ছে, triglyceride is in the blood and the blood is in the blood vessel and the blood vessel contains endothelium. Blood vessel এর লাইনিং হচ্ছে endothelium. Endothelium contain enzyme lipoprotein lipase. ব্লাডে যতক্ষণ ট্রাইগ্লিসারাইড আছে ততক্ষণই ট্রাইগ্লিসারাইড ক্ষতি করতে পারবে। সো ইফ ইউ ব্রেক ডাউন দ্যাট ট্রাইগ্লিসারাইড ইনটু ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস, তাহলে ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল ব্লাডে কমে গেল, and that action is done by the enzyme lipoprotein lipase in the blood vessel walls. So if a drug increases the action of lipoprotein lipase, naturally level of triglyceride will reduce, and this is done by this group of drug, the lipoprotein lipase activators or the fibrates. Fenofibrate most commonly used now. JM fibrosil benzafibrate এর নাম মনে রাখে, kindly remember fenofibrate. And how it activates lipoprotein lipase, এই যে এইটা মনে রাখতে হবে, PPAR alpha activation. PPAR alpha, paroxysome proliferator activated receptor alpha. এটা কি? এটা একটা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর। তোরা পড়েছিস ডিএনএ এর ভেতর জিন থাকে, জিনকে ট্রান্সক্রিপশন করলে বা ডিএনএ কে ট্রান্সক্রিপশন করলে কি হয়? এমআরএনএ। এমআরএনএ কে ট্রান্সলেশন করলে প্রোটিন। তো এই যে জিন থেকে এমআরএনএ হচ্ছে, কিছু ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর থাকে যারা এটাকে স্টিমুলেট করে। তো এই পিপিএআর এরকম একটা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর যে কিছু এরম আরএনএ তৈরি করতে হেল্প করে, যার থেকে এরম কিছু প্রোটিন হয়, যার জন্য আলটিমেটলি লাইপোপ্রোটিন লাইপেজের অ্যাকশন বাড়ে। সোজা কথা, ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, এইটুকু মনে রাখতে হবে, ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, and that transcription factor increases the activity of lipoprotein lipase, and when lipoprotein lipase activity increases, naturally triglyceride level in the blood falls because triglyceride is broken down. Also, please do remember that when triglycerides are broken down, we get fatty acids. এবার fatty acid রয়েছে, body might again form triglyceride from fatty acid. So what lipoprotein lipase does is that it causes oxidation of those fatty acids. The fatty acid triglyceride is broken down into fatty acid. These fatty acids might be again utilized by the body to form triglyceride. So lipoprotein lipase oxidizes those fatty acids. Once a fatty acid is oxidized, it no longer stays as a free fatty acid and it no longer can form triglyceride. আলাপন কষ্ট হচ্ছে খুব, বুঝতে পারছিস? It no longer forms triglyceride. Okay, so one action is lipoprotein lipase is breaking down triglyceride, and lipoprotein lipase is causing oxidation of fatty acid. এছাড়াও lipoprotein lipase এর ছাড়াও এই PPAR alpha activation হওয়ার জন্য LDL receptors are increased on liver. So PPAR alpha activation হওয়ার জন্য lipoprotein lipase এর অ্যাকশন বাড়ছে, fatty acid এর অক্সিডেশন বাড়ছে, and more LDL receptors are enhanced on liver. If LDL receptors are increased, more and more bad cholesterol will be eaten up from blood, and once it is into liver, once it has been taken away from blood, it cannot cause damage. Liver এ থাকলে it cannot cause that damage. LDL stored in liver will not cause that damage. Fine. Side কতটা লিপিডস কমায়? While HMG-CoA reductase inhibitors or statins reduce cholesterol,
They are the main drugs for reducing cholesterol clinically used. Clinically, we use fibrates as the main drugs for reducing triglyceride. So, HMG-CoA reductase, HMG-CoA reductase inhibitors are used for reducing cholesterol. Well, so what is the main drug to reduce HMG-CoA reductase inhibitor? Main drugs to reduce cholesterol? Use statins and fibrates together as a combination. They are available in the market. When statins and fibrates are together used as a combination, the chance of myopathy increases. Otherwise, individually they do not cause that myopathy. Individually, both of them can cause myopathy. Mane muscle problem, muscle cramp, muscle inflammation, etc., etc., etc. But when used together, they cause myopathy. এছাড়া একটু GI problem, skin rash, but we don't get it clinically. Not that important. What is the indication? Indication is high triglyceride. Indication of this drug is high triglyceride. And what is the importance of treating high triglyceride? Always remember acute pancreatitis. Heart attack কমানোর জন্য triglyceride treat করতে লাগে না। Triglyceride থেকে heart attack হয় না, triglyceride থেকে stroke হয় না। Triglyceride কিন্তু acute pancreatitis করে। আর সেই acute pancreatitis যখন হয় heart attack এর থেকে কম কিছু না। লাইফ শেষ করে দেয়, বেঁচে গেলেও লাইফ শেষ করে দেয়। বাকি কিছু ওষুধের গ্রুপ আছে, ওগুলো অত ইম্পর্টেন্ট নয়। কোলেস্টাইরল, এটা হচ্ছে বাইল অ্যাসিড সিকোয়েস্ট্রেন্স। বাইল অ্যাসিড সিকোয়েস্ট্রেন্স ক্লিনিক্যালি এখন সেভাবে ইউজ হয় না। পরীক্ষায় যদি আসে বাইল অ্যাসিড সিকোয়েস্ট্রেন্স সেভাবে ইউজ হয় না। মেকানিজমটা কি? হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ খেতে হয়। That huge amount of drug don't let bile acids to be absorbed. Bile acid sequestrants, bile acid ke body theke bar kore deয়, sequester kore deয়. They don't let bile acids to be absorbed. If bile acids are not absorbed, then what happens? Cholesterol absorption reduces. তাহলে bile acid যদি absorb না হয়, bile acid এর জন্য cholesterol absorb হয়. Bile acids help to absorb cholesterol. If bile acids are not absorbed, if you push out bile acids with the help of these drugs, then cholesterol reduces. Okay? Why cholesterol reduces? একটা হচ্ছে cholesterol absorption একটু hamper হয়, আর more important, bile acid তো বডির লাগবে। Bile acid is necessary for the body because cholesterol and other lipids have to be absorbed. So what the liver does, liver uses its stored cholesterol to synthesize bile acids. Once liver uses its stored cholesterol to synthesize bile acids, liver wants to take more cholesterol from blood and blood cholesterol reduces. ঠিক আছে? আবার বলছি, bile acid আছে, these group of drugs, these sequestrants don't allow absorption of bile acids. Bile acid goes to its stool. Now bile acid is necessary for the body. And bile acid is mainly made up of cholesterol. শরীরে যদি bile acid না থাকে, body will feel I need bile acid. Bile acid ছাড়া আমার বডিতে লিপিড অ্যাবজর্পশন হবে না। তখন বডি কি করবে? What the body will do? Body will increase the synthesis of bile acid in liver. Increase synthesis of bile acid in liver. Bile acid বেশি তৈরি হওয়া মানে কোলেস্টেরল বেশি হবে। জমা কোলেস্টেরল liver will utilize whatever cholesterol is stored in it. Once liver utilizes whatever cholesterol is stored in it, liver will become deficient in cholesterol. But very unpopular, not used, প্রচুর ফ্ল্যাটুলেন্স করে, হিউজ অ্যামাউন্ট, আনপ্যালাটেবল ও চলে না। আর একটা নিকোটিনিক অ্যাসিড, এটা তাও মাঝে মাঝে ইউজ হয়। নিকোটিনিক অ্যাসিড যে গ্রুপটা, নিকোটিনিক অ্যাসিড or niacin, they mainly reduce triglyceride. So they are brothers and sisters of fibrates. They mainly reduce triglyceride, not cholesterol. কিন্তু এটার সাইড এফেক্ট গুলো এত বেশি যে আমরা সহজে ইউজ করি না।
They causes a lot of flushing due to increased prostaglandin synthesis, causes a significant GI distress in form of vomiting, diarrhea, dyspepsia, also causes hyperuricemia and gout significantly. That's why we don't use it. But in some patients, triglyceride is so high that even fibrates alone cannot reduce them to a safe level. I have seen such patients. 1500 triglyceride. Triglyceride আমরা বলছি 500 এর উপর গেলেই হয়ে যায়। 500 এর উপর গেলে I have seen patients having 1500 triglyceride. In those patients, alone fibrate may not be able to bring down triglyceride to a safe level. Also, sometimes in some patients, fibrates they cannot tolerate. Myopathy, কিছু পেশেন্টের মাসল ডিসঅর্ডার থাকে, মাস্কড মাসল ডিসঅর্ডার, এমনিতে অসুবিধা নেই, কিন্তু if a drug is given that is predisposed to cause myopathy, that patient will develop myopathy. হ্যাঁ, ফাইব্রেট খেলেই শরীর ভেঙে যাচ্ছে, মাসলগুলো উইক হয়ে যাচ্ছে, হাঁটতে পারছে না, এটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। So if that is the case, in those situations nicotinic acid is still used. But আগের যেটা বললাম, bile acid sequestration is very rarely used. কিভাবে কাজ করে নিকোটিনিক অ্যাসিড? নিকোটিনিক অ্যাসিড মেকানিজম একটু অন্যরকম। আমরা এতক্ষণ বলেছি যে in order to reduce triglyceride we need to break down triglyceride, and to break down triglyceride we need to stimulate lipoprotein lipase. But nicotinic acid, it does not break down triglyceride, it preserves triglyceride. মানে nicotinic acid reduces the breakdown of triglyceride. তাহলে nicotinic acid, if it reduces breakdown of triglyceride, how can it reduce triglyceride? হয় এটা? আমি বলছি nicotinic acid triglyceride কমায়, আবার আমি বলছি nicotinic acid triglyceride ভাঙা কমায়, দুটো কি সম্ভব? সম্ভব। কি করে সম্ভব? আমরা we are concerned about ব্লাডের মধ্যে যে ট্রাইগ্লিসারাইডটা আছে, we are concerned about it. নিকোটিনিক অ্যাসিড কি করে? নিকোটিনিক অ্যাসিড ব্লাডের ট্রাইগ্লিসারাইড ভাঙাটাকে কমায় না। ব্লাডের ট্রাইগ্লিসারাইড ভাঙাটা কমালে তো ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়ে যাবে। Nicotinic acid does not reduce breakdown of triglyceride in blood, but it reduces breakdown of triglyceride is stored. Triglyceride is stored in adipose tissue. As long as it is stored in adipose tissue, directly it does not cause harm. Harm occurs when it enters blood. So what nicotinic acid does is that body always tries to maintain a balance. যখনই অ্যাডিপোজ টিস্যুতে ট্রাইগ্লিসারাইড খুব বেড়ে যায়, body tries to break down triglyceride in adipose tissue and transfer the free fatty acids. Triglyceride is broken down to free fatty acid, and that free fatty acid comes into blood. আর ব্লাডে এসে আবার ব্লাডে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হয়ে যায়। Body breaks down stored triglyceride into free fatty acid in adipose tissue. That adipose tissue comes into blood, and from that free fatty acid in blood, again triglyceride is formed in blood, and that can cause damage. So what this group of drug does, they do not allow adipose tissue to break down triglyceride, they preserve triglyceride. If triglyceride is preserved in adipose tissue, fatty acids do not come, free fatty acids do not come from adipose tissue to blood. Naturally, less free fatty acids are available to form triglycerides in the blood. বুঝতে পেরেছিস? Clear? That inhibits lipolysis in adipose tissue, not in blood. Inhibits lipolysis in adipose tissue. মানে breakdown of triglyceride is inhibited in adipose tissue. So free fatty acid levels are reduced in the blood. In the blood, free fatty acid levels are reduced, and that is the main mechanism by which they reduces triglyceride in blood. Also, they reduce synthesis of triglyceride in the liver. They reduce synthesis of triglyceride in the liver, but mainly free fatty acid availability টা ব্লাডে কমিয়ে দেয়। অ্যাডিপোস টিস্যু থেকে যে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ব্লাডে আসে, যে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আসার পরে আবার নতুন করে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে, that supply is reduced, that free fatty acid supply is reduced. But the side effects are so marked that until and unless very much required, we avoid them. As long as we can do with fibrates, as long as fibrates are enough to reduce triglyceride, we do not use niacin. Intestine to blood. If cholesterol absorption is reduced from intestine to blood, naturally blood এ কি হবে? cholesterol
কমে যাবে। সো ইট ইজ আ কোলেস্ট্রল রিডিউসিং ড্রাগ, ভেরি সিম্পল মেকানিজম, কিছু নেই, বাট ওকে দে। What is your name? Dargi. So he has already told that it reduces absorption of cholesterol in blood, and I have told that absorption of cholesterol in blood is reduced, blood cholesterol কমে যাচ্ছে, that's why ezetimibe is a cholesterol lowering drug. To be more specific, how does it reduces absorption of cholesterol? It's in the slide. How does ezetimibe reduces absorption of cholesterol? It is in the slide, read. ও যেটাকে পড়েছে তার পরেই আছে। ইন্টারফেয়ার্স, তুই মুখের কাছে নে, বাকিরাও শুনুক। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তার নিচে কি লেখা আছে? হ্যাঁ, তার মানে কোলেস্ট্রল কমানোর জন্য স্ট্যাটিনই আমাদের ভরসা। অনেক এদিক ওদিক অনেক ওষুধ বেরিয়েছে, স্ট্যাটিনের কোনো অল্টারনেটিভ পাওয়া যায়নি। শুধু যে কোলেস্ট্রল কমায় তা না, স্ট্যাটিন কিন্তু আরো প্লিওট্রপিক মেকানিজম করে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক থেকে আমাদের বাঁচায়। স্ট্যাটিন কিন্তু তোরা সবাই খাবি একটা বয়সের পর, আমার খাওয়া শুরু হবে আর 1-2 বছরের মধ্যে, মাঝে মাঝে ভাবছি শুরু করবো। ইট ইজ ভেরি 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 কমন ড্রাগ, ঠিক আছে? কারণ আমাদের যে লাইফস্টাইল, মেডিকেল প্রফেশনে যে লাইফস্টাইল, হাই স্ট্রেস, তোর বসে বসে কাজ, একেবারে কোনো অ্যাক্টিভিটি, সেরকম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নেই, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এইটা কিন্তু আমাদের সবার মেটাবলিক সিন্ড্রোমের দিকে আজ না তো কাল এগোচ্ছে। রোগা যারা আছিস তাদেরও এগোবে, শুভদীপেরও হবে কম বেশি, রোগা লোকদের আজকাল দেখছি বেশি হচ্ছে। তো সেই জন্য স্ট্যাটিনই শেষ ভরসা। ezetimibe helps, sometimes ezetimibe is used along with statin to reduce cholesterol, along with statin, but it's a weak drug, একাও কিছু করতে পারবে না। ezetimibe মনোথেরাপি দিয়ে কোনো লাভ নেই, যার দরকার তাকে মেইনলি স্ট্যাটিনই দিতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে if statin alone is not enough, we have to add ezetimibe. What are the adverse effects? Read. What are the adverse effects? All the lipid lowering drugs attack muscles. Please remember, all the lipid lowering drugs attack muscles. তাই myositis, myopathy, muscle cramp, these are common side effects associated with them, and you will encounter them in your future medical life. প্রচুর পেশেন্ট এই প্রবলেম নিয়ে আসবে, you must know that. And lipid profile কতটা কমায় কোলেস্ট্রল, LDL 15 to 20%. ইন্ডিকেশন কি আছে? মাইল্ড হাইপার কোলেস্ট্রোলিমিয়া, বেসিক্যালি অত মাইল্ড দিই না আমরা, ঠিক আছে? বেসিক্যালি ইট ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাডজুভেন্ট টু স্ট্যাটিনস। ezetimibe, very rarely there might be some patients who might not be able to tolerate statin, ঠিক আছে? প্রচুর মাসল ক্র্যাম্প হচ্ছে, মায়োপ্যাথি হচ্ছে, বা লিভার ডিসফাংশন হচ্ছে, কোলেস্ট্রল একটু হলেও কমিয়ে তাদের বেনিফিট আছে, we will get some benefit but by reducing cholesterol in them, there we might consider. But again, statin and fibrate and fibrate, these are the two mainstay. Please remember them, okay? I don't know who will set question, I don't know whether they will end up asking you bile acid sequestrants. That is the most unfortunate thing in life, but please remember the two most important group are the statins and the fibrates. Saprophytes, parasites or commensals, they may be unicellular or multicellular, devoid of chlorophyll or multicellular, devoid of chlorophyll, and reproduce by means of spores or conidia, sexually or asexually. They absorb the nutrients from the environment or decaying organic matter. The spores germinate to form yeast, molds or both. Bacteria সাথে এগুলো ডিফারেন্স গুলো কি কি? They are greater in size and more complex structure, unicellular or multicellular. They have a rigid cell wall containing chitin, mannan and other polysaccharides, sterols in the cytoplasmic membrane, presence of nuclei, nuclear membrane, paired chromosome. Reproduction, sexual, asexual or both. Classification, systemic classification based on the basis of sexual spores, zygomycetes, ascomycetes, basidiomycocytes or deuteromycocytes. এইটা বন্ধ হয়ে গেল। আচ্ছা, মরফোলজিক্যাল, yeast গুলো কি কি? রাউন্ড, ওভাল, elongated, unicellular, reproduced by asexual process, budding or fission,
Example, Saccharomyces cerevisiae আর Cryptococcus neoformans. Yeast like হচ্ছে কি budding pseudo hyphae constriction at the septa and septa also present at the branching point. Example হচ্ছে Candida. Mold, the spores germinate hyphae septate and non-hyphae sexual and asexual spores. Example হচ্ছে Aspergillus আর Mucor. এগুলো অতটা দরকার নেই। Dimorphic fungi. Dimorphic fungi হচ্ছে তোদের শর্ট নোটে আসে, ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করে what are dimorphic fungi? রিয়া ফোনটা রাখবি? রিয়া, are you texting someone very important? Is the person important or the text important? Nothing is important. So can I have your attention for 20 minutes? Dimorphic fungi, dual morphology. Yeast হচ্ছে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকে আর হাইফি হচ্ছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকে on the temperature of incubation. এক্সাম্পল কি কি? যেমন হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটাম আর কক্সিডিওইডেস এমিটিস। অ্যাস্কিওমাইসিটিস আর এগুলো দরকার নেই। ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, এবার আমরা চলে আসছি সুপারফিশিয়াল মাইকোসিস। সুপারফিশিয়াল মাইকোসিস, ডার্মাটোফাইটোসিস কারা কারা করে? ট্রাইকোফাইটন, এপিডার্মোফাইটন আর মাইক্রোস্পোরাম। হোয়াট ইজ ডার্মাটোফাইটোসিস? শ্রমিক, অত্রি, ডার্মাটোফাইটোসিস যেটাকে আমরা পাতি বাংলায় দাঁত বলে থাকি, হ্যাঁ, দিস ইজ কল্ড ডার্মাটোফাইটোসিস। দিস আর কজড বাই ট্রাইকোফাইটন, এপিডার্মোফাইটন আর মাইক্রোস্পোরাম। ক্যান্ডিডিয়াসিস is caused by Candida albicans. Pityriasis versicolor. What is Pityriasis versicolor? যেটাকে আমরা বাংলাতে ছুলি বলে থাকি। Pityriasis versicolor is opportunity fungi গুলো কি কি? যেগুলো opportunity মানে হচ্ছে immunocompromised হোস্টে ইনফেকশন করে। পড়ছি আমরা fundamental microscopic unit of a fungus. It's a thread-like or filamentous elongation of a cell consisting of long strands of cell called hypha, which may intertwine to form a mat called mycelium. মানে একটা সিঙ্গেল যখন থাকছে তখন সেটাকে আমরা হাইফি বলছি, আর যখন সেগুলো এরকম ইন্টারটুয়াইন্ড হয়ে ম্যাট ফর্ম করে যাচ্ছে তাকে আমরা মাইসেলিয়াম বলছি। ইফ রাউন্ড ওভাল ইলংগেটেড সিঙ্গেল সেল দ্যাট রিপ্রোডিউসেস বাই বাডিং, ইস্ট সেল বলা হয় তাকে। হাইফি সেপ্টেট বা অ্যাসেপ্টেট হয় এইরকম, ঠিক আছে? এই যে মানে সব এক একটা সিঙ্গেল জিনিসটাকে হাইফি বলছি, যখন একসাথে পুরো থাকছে সেই জিনিসটাকে মাইসেলিয়াম বলছি। কেমন? সেপ্টেমের আর ডিভিশনের দরকার নেই, এইগুলো দরকার নেই কিছু। asexual reproduction, aerial spores, yeast need short note আসে what are yeast? These are oval elliptical shape and divides by budding or blastospores. Fission, like example হচ্ছে Penicillium barneffi. Buds are liberated while they are smaller than the cell that bore them. Sometimes the bud remains attached to the mother cell and out separation forming a chain or elongated cell known as pseudohyphae. ঠিক আছে? এইরকম দ্বারা দেখিয়ে দিচ্ছি। এইরকম ভাবে রিপ্রোডিউস করে, এখান থেকে বাডিং হয়ে হয়ে রিপ্রোডিউস করে। এরকম কখনো কখনো এই বাডগুলো আটকে থাকে, সেই জিনিসটাকে বলা হয় সিউডোহাইফি। কেমন? সিউডোহাইফি। এই যে yeast cells, true hyphae আর pseudohyphae. Character of pseudohyphae, there is a constriction at the septa, the side walls are curved, process of growth is budding, the terminal cell মানে সামনের দিকে সেলটা ছোট, and there is a septa at the branching point. Dimorphism. Pablo, এটা dimorphism নিয়ে short note আসে। There are two basic growth patterns. O3, there is mold at 25 degrees Celsius and yeast at 37 degrees Celsius, which has the capacity to switch the pattern of growth in response to environmental change. যখনই কোনো environmental change হচ্ছে, এই প্যাটার্ন গুলো নিজেদের মধ্যে চেঞ্জ করতে পারে। সৌভিক, ডাইমরফিজম মানে হচ্ছে, ডাই মানে হচ্ছে দুটো, মরফিজম মানে হচ্ছে, মর্ফ মানে হচ্ছে মরফোলজি, ঠিক আছে? এরা মানে টেম্পারেচার চেঞ্জের অনুযায়ী নিজেদের ফর্ম চেঞ্জ করতে পারে। 25 ডিগ্রিতে একটা থাকে মোল্ড, yeast is parasitic at 37 degrees Celsius and mold at 25 degrees Celsius. Nutrients গুলো কি কি? Cysteine in Histoplasma capsulatum and carbon dioxide in Coccidioides immitis. এই সমস্ত নিউট্রিয়েন্ট বা এর এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ হলে এদের মরফোলজি চেঞ্জ হয় from yeast to mold. The both phases differ from one another in morphological, physiological, biochemical, antigenic properties.
This occurs for survival in an unfavorable environment. মানে what is an unfavorable environment, সৌভিক? ধর তোর দুটো মরফোলজি, একবার আমার দিকে তাকিয়ে সামনে খুব পড়াশোনা শোনার একটা ভান করছিস, একটা মরফোলজি, আর আমি পিছন ঘুরলেই পাশের ছেলেটার মোবাইল দেখছিস, পাশের ছেলেটার বা মেয়েটার মোবাইল দেখছিস। ইউ আর এক্সিস্টিং ইন টু ডিফারেন্ট মরফোলজি, ঠিক আছে, ইন অ্যান আনফেভারেবল কন্ডিশন। মানে টিচার পড়াচ্ছে, এটা তো ছাত্রর পক্ষে খুব একটা ফেভারেবল কন্ডিশন নয়, ঠিক আছে। আনফেভারেবল কন্ডিশন গুলো কি কি? অক্সিডেশন, রিডাকশন পোটেনশিয়াল, সেন্ডিলসিটি, এক্সাম্পল। আচ্ছা, এবার ডাইমরফিক ফাঙ্গাই গুলো অত্রি এক্সাম্পলস জিজ্ঞেস করে, এটা মাথায় রাখবি। শর্ট ফর্ম হচ্ছে এইচবি পেন্সিল। H for histoplasma capsulatum, B for blastomyces dermatitis, P for penicillium nephai, coccidiase emitis আর paracoccidiase basilensis। আচ্ছা, হিউম্যান আর ফাঙ্গাস ইন্টারাকশন, বেনিফিশিয়াল এফেক্টস গুলো কি কি? ডিকম্পোজিশন, নিউট্রিয়েন্ট এন্ড কার্বন রিসাইক্লিং, বায়োসিনথেটিক ফ্যাক্টরিজ, অমুক তমুক। হার্মফুল এফেক্টস গুলো কি কি? ডিস্ট্রাকশন অফ ফুড, টিম্বার, পেপার অ্যান্ড ক্লথ। পুরোনো দেখবি, পুরোনো ওই কাঠ ফাট গুলোতে ছত্রাক লেগে এরকম ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যায়। এনিম্যাল এন্ড হিউম্যান ডিজিজেস ইনক্লুডিং অ্যালার্জিস অ্যান্ড টক্সিনস প্রডিউসড বাই পয়জনাস মাশরুমস অ্যান্ড উইদিন দ্য ফুড, গ্রেইন, চিজ এক্সেট্রা, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, বেনিফিশিয়াল এফেক্টস অফ ফাঙ্গাইতে বলতেও ভুলে গেলাম। মাশরুম, wound skin scrapings, bronchoalveolar lavage, nail, CSF, hair tissue, sputum, urine, superficial mycosis, clean the part with 70% alcohol, collect the material in a sterile paper, allow drying of the specimen। এই যে রিংওয়ার্ম, ডার্মাটোফাইটিক লিশনে ক্লিনিক্যাল, এই শুনছিস গড়িয়ার পিছনে, তুই 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 হ্যাঁ, যেটা মাথায় হাত দিয়ে মাথা ঠুকছিস এখন ব্যাগে। Dermatophytic lesion or ringworm, this spreads outward in a concentric fashion with healing in the center। গোল গোল এরকম চাকার চাকার মতো হয়ে যাবে। শেষটা তোর পাশে, যে শুয়ে পড়ছিস কেন ওর গায়ে? এই যে দেখ, ডার্মাটোফাইটিক লিশনস অর রিংওয়ার্ম, এই জিনিসটাকে আমরা রিংওয়ার্ম কেন বলি? অত্রি 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 lesion by ringworm, this spreads outward in a concentric fashion with healing in the center। দেখ, মাঝখানটা পরিষ্কার, চারদিকে এরকম রিং রিং মানে কনসেন্ট্রিক ভাবে করছে। কিভাবে? আমরা এখানে স্যাম্পল নিই, স্ক্রেপ আউটওয়ার্ড ফ্রম দ্য এজ অফ দ্য লিশন উইথ আ স্ক্যালপেল ব্লেড। ওকে, স্ক্যাল্প লিশন মাইকোসিস মানে হচ্ছে নখের থেকে। সাবকিউটেনিয়াস মাইকোসিস হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পার্টস অফ দ্য লিশন, পাস আর স্প্লিটস আর বাসাচ্ছি। সিস্টেমিক মাইকোসিসে হচ্ছে pass, CSF, blood, biopsy, feces, scrapings of the swabs from the edge of the lesions। Proper collection of specimen in collection and transport, proper collection of specimen in adequate quantity, early transport to the lab to avoid overgrowth of the contaminants। Respiratory specimen Arjun কিসে কিসে হবে? Sputum, early morning sample, after mouth wash, flex to be used before culturing, bronchoscopy in non-productive cough। Blood আমরা biphasic brain heart infusion এ নেব, inoculated in 2 bottles for dimorphic fungi। তাহলে পাবলো দুটো বটল আমরা একই ইনকিউবেটরে রাখতে পারবো না, একটাতে 25 ডিগ্রি, একটাতে 37 ডিগ্রি, ফর ডাইমরফিক ফাঙ্গাই। দুটো মরফোলজি যাতে আসে সেই রকম। যেমন ধর সৌভিককে নিলাম, একবার ওকে রাখবো ফেভারেবল কন্ডিশনে ক্লাসে টিচার ছাড়া, একটা হচ্ছে টিচার নিয়ে। এক্সাম্পল, স্কিন, হেয়ার এন্ড নেল ফর ডার্মাটোফাইটিক ইনফেকশন, হেয়ার ইজ প্লাকড উইথ ফরসেপস, এগুলো ভাটের। ডিরেক্ট এক্সামিনেশন, ফাঙ্গাল কালচার, সেরোলজিক্যাল টেস্ট আর স্কিন টেস্ট। স্যালাইন ওয়েট মাউন্টে আমরা কি পাবো? বাডিং ইস্ট সেল, হাইফি, সিউডো হাইফি দেখতে পাবো। আচ্ছা, 10% KOH প্রিপারেশন, স্কিন, হেয়ার এন্ড নেলস গুলো দেখা যায়। হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড or KOH? সৌভিক, KOH dissolves the keratin and fungus will be visible in 20 minutes। KOH is supplemented with dimethyl sulfoxide to hasten the clearing। আর KOH with calcofluoride binds the polysaccharide glucans and chitins, especially in corneal scrapings can detect even scanty amount of fungal elements।
গ্রাম স্টেনে কি দেখতে পাবো অর্জুন? yeast 2 to 3 times larger than the gram positive cocci with budding. স্ট্যাফের থেকে কিন্তু 4-5 গুণ বড় সেগুলো। নন বাডিং yeast cell may mimic the tail spermatozoa. Cryptococcus কিরকম হবে? pale gram positive or gram negative because it's capsulated. AFB স্টেনে আমরা নোকার্ডিয়া আর তার ব্রাঞ্চিং ফিলামেন্ট দেখতে পাই। আর ক্রিপ্টোকক্কাস দেখার জন্য আমরা ইন্ডিয়াইং প্রিপারেশন করি। Culture is done in Sabarus dextrose agar, whereas the dextrose is 4% with a pH of 5.6, and sometimes antibiotics like chloramphenicol and cyclohexamide are given. Pablo, কেন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে? যখনই আমরা কোনো একটা স্যাম্পল নিচ্ছি ফাঙ্গাসের সাথে, তার সাথে কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইয়েও মিশে থাকছে, ওকে অত্রি, তো আমরা সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে মারার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখছি, cyclohexamide and chloramphenicol. হিয়া শুনছিস? brain heart infusion agar and blood dermatophyte test media for cutaneous specimen, সেখানে একটা phenol red indicator থাকে। dermatophyte যদি সেই স্যাম্পলে থাকে, they change the color from yellow to red. incubation ওটা যেরকম বলেছিলাম, দুটো টেম্পারেচার হয় 25 আর 37, usually within 7 to 10 days candida aspergillus grow করে যায়। histoplasma takes 12 weeks to stamp negative, so examine daily for the first week and twice a week subsequently. তাহলে মাথায় রাখবি কালচার করার জন্য আমরা ফাঙ্গাসের কি মিডিয়া লাগে? সাবারোস ডেক্সট্রোজ আগার, এটা হচ্ছে বেস মিডিয়া। ডেক্সট্রোজের পার্সেন্টেজ জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে 4%, and sometimes they are supplemented with antibiotics like chloramphenicol and cyclohexamide to inhibit the bacterial growth. And incubation is done at both the temperatures 25 degrees Celsius and 37 degrees Celsius to see dimorphism. ঋত্বিক শুনছিস? সিলেক্টিভ মিডিয়া কর্নমিল আগার, বার্ড সিড আগার, এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। স্লাইড কালচার, কলোনি মরফোলজি, ঠিক আছে। এরপরে আমরা চলে আসবো স্কিন টেস্ট। এরিথেমা ইন্ডিউরেশন ইন কেস অফ 24-48 আওয়ার্স, ইন কেস অফ হিস্টোপ্লাজমা and ব্লাস্টোমাইকোসিস এন্ডেমিক এরিয়াতে পজিটিভ হয়। এগুলো খুব একটা করা হয় না এখনকার দিনে। অ্যান্টিবডি ডিটেকশন, agglutination, latex particle agglutination test, histoplasma, candidiasis, immunodeficient test by histoplasma and blastomycosis, ELISA and RIA for candidiasis, antigen detection, latex particle agglutination detection for capsular antigen and CSF in cryptococcosis, and immunohistochemistry, highly effective for localization of fungal elements in lesions and few organisms. DNA probe, Candida albicans, neoformans and histoplasma capsulatum. Superficial mycosis. Superficial mycosis does not elicit an immune response, কোনো discomfort নেই, cosmetic problems. Superficial mycosis কারা করে? Candida. Candida are yeast-like fungus. These are the normal flora exist in mouth, GI tract, vagina and skin are 20% of the normal individuals. Colonization increases with age in pregnancy and hospitalization. ঠিক আছে? These are important etiological agents presenting an opportunistic infection in diabetes and HIV patients. যখন immunocompromised patients হয় তখন কিন্তু ক্যান্ডিডিয়াসিসের বেশি হওয়ার চান্স থাকে। ইম্পর্টেন্ট স্পিসিস গুলো কি কি? ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স আর ট্রপিক্যালিস। মরফোলজি কি? These are spherical or ovoid with budding cell, pseudohyphae and blastospore. The routine cultures are done on Sabaros dextrose agar, predominantly growth in yeast phase. এই যে ক্যান্ডিডা, দেখ এই সাবারোস ডেক্সট্রোজ আগার হচ্ছে এরকম টিউবে থাকে, এইরকম হালকা ফেইন্ট ইয়েলো, তার উপর দেখ এরকম সাদা সাদা ডট 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 এরকম ক্যান্ডিডার গ্রোথ এসেছে। এটা তো গ্রাম স্টেন করে কিরকম দেখতে পাবি? এরকম লম্বা হাইফি আর তার সাথে সিউডো হাইফি। এই লম্বা লম্বা দড়ির মতো জিনিসগুলো সেগুলো হচ্ছে হাইফি, যে সেরকম বাডিং হচ্ছে এগুলো সিউডো হাইফি। এলসিবি স্টেন কালচার সাবারোস ডেক্সট্রোজ আগার 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ক্যারেক্টার কিরকম? ক্রিম কালার্ড, মিউকয়েড, স্মুথ। আর যেটা আমরা বললাম হচ্ছে predisposing factors of candidiasis, immunosuppressions like diabetes mellitus, malignancy, general debility, senility আর antibiotics এর উপরে। এই যে দেখ ক্যান্ডিডা ইনফেকশন, যেটা আঙুলের ফাঁকে যেগুলো হয়। অরিত্র দেখছিস? Lesions, superficial mucosal oral thrush, skin mucocutaneous candidiasis in the face, systemic হচ্ছে meningitis আর diarrhea. Following surgery, UTI, brain and kidney abscess, esophagitis. As a normal pathogenic fungi, Candida is present in practically all humans as it has many opportunities to cause endogenous infections in immunocompromised hosts.
Candida infections continues to be the most frequent opportunistic fungal infection. এবার হচ্ছে systemic candidiasis occurs in patients who carry more yeast in mouth, GI tract, predispose হচ্ছে ওই যেরকম immunosuppression, antibiotic therapy, steroid therapy, transplant patients, infancy, old age or pregnancy. Important species গুলো Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata আর Candida krusei. Laboratory diagnosis আমরা অরিত্র কি করে করব? Skin scraping, mucosal scraping, vaginal secretions, culturing blood and other bloody fluids. Observation কিরকম ভাবে দেখব? Microscopic observation after gram staining, gram positive yeast cells দেখতে পাবো। এই যে rapid KOH আর methionine silver এরকম yeast cells এগুলোই তো ছিল। Fungal culture is done in Saboros dextrose agar with antibiotics 24 to 48 hours, cream colored, smooth and pasty colonies. Blood culture brain heart infusion agar media দেখা হয় আর lactophenone cotton blue LCB বা lactophenone cotton blue yeast are stained with blastospore, pseudohyphae and with chlamydospore. Germ tube test এইটা short note আসে পাবলো। Culture of the Candida species treated with sheep or normal human sera. These are incubated at 37 degrees Celsius for 2 to 3 hours. One drop of suspension is examined under microscope. Presence of germ tube. Germ tubes গুলো কি কি? অর্জুন? These are long tubes like protection expanding from the yeast cells from which it arises. There is no constriction at the point of attachment to the yeast. এটা টিউবের এখানে কোনো constriction নেই। এরকম ভাবেই উঠেছে। ঠিক আছে? Other hyphae producing yeast might begin to germinate after this time. Demonstration of the germ tube phenomena কে কি বলা হয়? O3 এটাকে বলা হয় Reynolds Broad phenomena. Candida albicans তাহলে কিভাবে দেখবো আমরা? অর্ণব না আমার 91 ওয়ার্ড অর্ণব germ tube positive, chlamydospore positive কিন্তু 40 to 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসে গ্রো করবে না আর ক্রোম আকারে লাইট গ্রিন কালার। hyphae এগুলো আচ্ছা হ্যাঁ ডিফারেন্স বিটুইন hyphae and pseudohyphae এটা মাঝে মাঝে আসে। Hyphae growth process is apical elongation, terminal cell is longer and cylindrical, the cell walls are parallel, septa is straight and perpendicular. Origin of the branches, no constriction, septum is not present. Pseudohyphae তে growth process হচ্ছে budding, terminal cell হচ্ছে shorter spherical, cell wall হচ্ছে constricted at the septa, septa curved or pinched, origin of the branches constricted and septate. ঠিক আছে? Serological test, antibody detection, slide agglutination, immunodeficient, Candida antigen latex agglutination test. A cell wall components like glucan and mannan can be tested. এরপর একটুখানি আসছে just last topic. The most common cutaneous fungal infection invading the keratinized tissues of the skin and appendages. They have hyaline septate molds. Morphology, the hyphae in arthrospore in the lesions, a septate hyphae and asexual spores in culture. এই একটু শোন, তোকে বলছি তোর পাশের জন শুনছিস? কি শুনছিস? Actinia corporis এরকম সার্কুলার প্যাচের মতো তিনটে জেনেরা caused by trichophora, microspora and epidermophyton. Trichophyton causes infection of both the skin, hair and nail. Microsporum causes infection of skin, hair, epidermophyton by skin and nail. These are differentiated only by the nature of the macroconidia. এইটা হচ্ছে trichophyton rubrum, epidermophyton আর microsporum. Clinical conditions, tinea capitis যেটা মাথার মধ্যে হয়, Kirion, painful inflammatory reaction, raised, boggy, circumscribed mass on scalp, suppurating at multiple points, usually caused by Trichophyton species. Favus, intense fungal growth within and around the hair follicle, waxy honeycomb-like crust on the scalp, alopecia and scarring. Black dot, dermatophytes attach the hair shaft by endothrix invasion with sporulation inside. এরকম কিরিয়ন আর ব্ল্যাক ডট ফ্যাভাস এরকম দেখ মাথার মধ্যে এরকম ফাঙ্গাল ইনফেকশন অনেক পেশেন্টদের দেখতে পাবি ডার্মা আউটডোরে। Ectotrix, these are arthrospore appear as mosaic sheath as chains on the surface of the hair shaft.
Endothric, the hyphae form arthrospore within the hair shaft which is weakened. Dermatophyte infection of the foot, যেটাকে আমরা পাতি বাংলাতে পায়ে হাজা বলে থাকি। Tinea nigra is caused by Cladosporidium exophylla warnicki. These are the fungal infection of the epidermis and keratinized sites of the palm and sole. KOH আমরা কি দেখতে পাবো? KOH মাউন্ট করে, potassium hydroxide মাউন্ট করে, গড়িয়া brownish branch septate hyphae with budding yeast cells. কালচারে দেখবো black yeasty colony. Tinea nigra, black pedra আর white pedra, এগুলো অতটা দরকার নেই। Pityriasis versicolor. This is a Malasphagia furfur, lipophilic yeast-like organism, rich in sebaceous glands. Media is supplemented with fatty acids, exists in budding yeast and occasionally hyphal. এই রকম lesion হয়। Pityriasis versicolor. This is a chronic superficial infection of the stratum corneum, hypo and hyperpigmented lesions, discrete and constant. They scale very easily, chalky appearance. Lesions are found in the torso, arms and abdomen, rarely papular or grow like folliculitis. Pityriasis clinical diagnosis, potassium hydroxide, spaghetti and meatball appearance. Culture is subarose dextrose agar with olive oil overlay. Creamy colony দেখতে পাবো আমরা 5 to 7 days এ। In lactophenol cotton blue, budding yeast cells with bottle shaped cells. ঠিক আছে?